Any question from previous class? Any question from previous classes? স্যার কয়েকজন জয়েন করতে পারছেন না। Let's see. Any question from previous classes? Sir, sir, বলো। sir, canonical cover-এর মানে ইম্পর্টেন্সটা কি একবার বুঝেছিলেন, ওটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন। এই কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম কি আর বল। স্যার ক্যানোনিক্যাল কভারটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন তো ভালো হয়। ক্যানোনিক্যাল কভারেজ? হ্যাঁ। আচ্ছা, see, suppose a set of functional dependencies are given. Okay, a set of functional dependency that is given, that is known as, denoted as F. Okay, that is known as a set of functional dependencies for a relation that is given, and that is denoted as F. Okay. Now, in that relation, suppose in that set, suppose there are three functional dependencies that is given. Okay. Suppose one is given, that is A deciding C. Okay. A deciding B and B deciding C. Okay. All these things are given. All these three functional dependencies are given. Okay. So, if these three are given, then among these three, if these two are given, A implies B and B implies C, if these two are given, we can easily derive A implies C. Okay, so out of these three functional dependencies, we can only consider A implies B and B implies C. This A implies C is redundant, because if A implies B and B implies C, from this we can easily derive A implies C. So we don't have to write it A implies C separately in F. Okay, so easily we can forget about A implies C. We don't have to write it in the F. Okay, so from three functional dependency, we are getting two functional dependencies.
Is it clear? Yes, sir. Okay. আর কোনো কোশ্চেন আছে? Any questions? Okay, so I am proceeding towards normalization. Okay, now there are many normal forms. Okay, first normal form, second normal form, third normal form. Then there is a normal form known as BCNF, Boise chord normal form. And then fourth normal form, fifth normal form. Then another normal form is there, that is DKNF, that is domain key normal form. Okay, so how many normal forms I am telling about? First to fifth means 5 normal form. Then BCNF, Boise chord normal form. And last one, that is DKNF, domain key normal form. Okay, so if somebody asks how many normal forms are there in Dbms, so your answer will be this: 1 to 5, then BCNF and DKNF. Okay, so I will discuss each and every normal form one by one. I will start with first normal form, then second normal form, then I will proceed. Okay, so before that, we should know about normal form. Okay, what is normalization of a relation? Then only we can start. Okay, so normalization of relation, the process of decomposing unsatisfactory bad relation by breaking up their attributes into smaller relations. That we can consider as a normalization. Okay, suppose there is a badly designed relation, okay, or table, means the attributes that we are putting in a table, that we have put into a table, that attributes we should not put in a single table. So what we have to do means what we have designed, that is a bad design. Okay, now if it is a bad design, then what we have to do, we have to break that relation into smaller relations. Suppose initial table having 10 attributes, now we can divide that table into 2 tables. One have 6 attributes, another one 4 attributes. Okay, so that you can do. Okay, I'm checking. Okay, so the process is known as normalization. Okay, so when we are dividing a big table into smaller table in terms of attribute, that process is known as normalization. Okay, now normal form, condition using keys and functional dependencies of a relation to certify whether a relation schema is in a particular normal form. Okay, so there are some conditions using keys and functional dependencies. If a relation satisfies those conditions, then that relation will be in a particular normal form. Okay, so there are some relations satisfy those conditions
then we can say that that relation is in first normal form, second normal form, third normal form, in that way. There are separate conditions for first normal form, second normal form, third normal form, like that. Okay, so if a relation satisfies those conditions, then we can say that that relation is in particular normal form. Okay. Now, second normal form, first, third normal form, BCN, a Boissy-Chord normal form based on keys and functional dependencies of a relational schema. Fourth normal form based on keys, multi-value dependencies, MDV. Fifth normal form based on keys, joint dependencies. Okay. Additional properties may be needed to ensure a good relational design, that is lossless join, dependency preservation. Okay, that we have studied earlier. Okay, so in order to design a relational schema, we have to take care of lossless join and dependency preservation. Okay, these are our requirement. Apart from that, we have to normalize the relation. Okay, to design a good relational schema. Okay, normalization is carried out in practice so that the resulting design are of high quality and meet the desirable properties. Okay, so if we do normalization, then our database design is good. Otherwise, it may be bad. Okay, bad design. The practical utility of these normal forms becomes questionable when the constraints on which they are based are hard to understand or to detect. Okay, so normalizations are based on some conditions. Okay, and for a table, when we cannot judge those conditions or we cannot detect those conditions, in that case, means the design is also bad. Okay, so that is questionable. So we should have very crystal clear idea about the properties of attributes. Okay, then only the normalization can be successful. The database designer need not normalize to the highest possible normal form. Okay, it is not that we have to normalize each relation up to 5NF. That is not required. Okay, so sometimes 3NF is good, sometimes BCNF is good, sometimes 4NF is good. Okay, we don't have to go to the highest level for each cases. Now, we are talking about normalization. Another thing is that denormalization. Normalization means in the process of normalization, normally what we are doing, we are dividing a big table into smaller tables. Denormalization is the opposite process, when we are joining two tables to make a big table. Okay, so denormalization, the process of storing the join of higher normal form relation as a base relation which is in a lower normal form. Okay, so that is known as denormalization. Okay, so by joining these two tables, we are converting a relation that is in higher normal form into lower normal form. That is known as denormalization. Okay, so definition of keys and attributes, participating in keys. Okay, so that I have already discussed, super key, candidate key, then primary key. Okay, so what is super key? That I have already discussed. Can you say, anybody can say that? What is super key? Sir, a group of attributes that uniquely identify a tuple. Yes, very good. So a group of attributes that uniquely identify a tuple in a relation. Okay. So is there only one super key? Multiple super keys. Maybe multiple super key. Okay. So now see the definition of super key.
A super key is a relational schema R. In the relational schema, we are having n number of attributes. A1 to an is a set of attributes S that is a subset of R with the property so that no two tuples T1 and T2 in any legal relation state R of R will have same value of those attributes T1S equal to T2S. Okay, so that is super key. So it's a subset of attribute of R. Okay. For every tuple, that subset of attribute have unique values. Okay, so any two tuples T1 and T2 cannot have same value of S. So T1S not equal to T2S. Okay. Now, what is candidate key? What is candidate key? Sir, a candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in a table. So that is super key. Sir, minimalistic super key. You can say that. So a candidate key is a minimal super key. So minimal form of super key. Minimal attribute which can identify the tuple uniquely. So minimal super key is the candidate key. Minimal super key is the candidate key. Okay. So a candidate key K is a super key with the additional property that removal of any attribute from K will cause K not be a super key anymore. Okay. So a candidate key is a minimal super key. Okay. So suppose in a super key there are two attributes A and B. If we remove A from the super key, B is not unique. Or if you remove B from the super key, A is not unique. So in that case, AB is the candidate key. Okay. But if removal of one attribute is possible and still the remaining attribute is unique, remaining attribute value is unique in that relation, in that case, that is not a candidate key. That super key is not a candidate key. And the minimal set that forms that uniquely identify a tuple is known as candidate key. Okay. Now, in a relational schema, there may be more than one candidate key. Okay. So, SSN is a candidate key, then name of the employee plus address of the employee together is another candidate key. So, in a relation, there may be more than one candidate key. Now, from this candidate key, database designer may choose one candidate key as a primary key. Okay, so database designer may choose SSN as a primary key. Database designer may choose the employee name plus address of the employee as a primary key. Okay, so in a table, there may be more than one candidate key, but there will be only one primary key. Okay, now up to this you know, okay, that I have discussed earlier. That is, I have discussed earlier that the candidate key, super key and primary key. Now, or super key, candidate key and primary key. Now, these two are very important. What is prime attribute and what is non-prime attribute? Prime attribute must be a member of a primary key. Okay. So in a table, suppose there are 10 attributes. Among these 10 attributes, 2 attributes forms the primary key. So those 2 attributes are prime attributes. And remaining 8 attributes are non-prime attributes, which are not the member of primary key.
Okay, so I think prime attributes and non-prime attributes are clear to you. Prime attribute and non-prime attribute are clear. Yes, sir. Okay. Now I am starting the first normal form. Okay. Now, in a table, if we disallow composite attribute, okay, multi-valued attribute, and nested relation, okay, attributes whose values for an individual tuple are non-atomic. Okay. Now, this first normal form considered to be part of the definition of relation. Okay. So, a relation is not satisfied, but is not in first normal form. So, it is in the definition of relation. Okay. So, first normal form, if all attributes values are atomic, no repeating group, no composite attributes. In that case, that table is in first normal form. Okay. So see here, in case of employee table, we are putting the first name in one attribute, then middle name in another attribute, last name in another attribute. But instead of doing so, we can put all these into under one attribute, that is name. Okay. If you do that, then that relation is not in first inner, because the values are not atomic. Okay, so in a relation, all attribute values must be atomic so that we cannot divide it further. So if this condition is true, then we can say that the relation is in first inner. Okay, so all values will be atomic. We cannot divide it further. If a relation satisfies that, then it is in first normal form. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, I will show some example. Okay, suppose we are writing department table. 1 minute. Okay, now suppose we are writing department table like this. In the department table or department relation, D number is the primary key. Then other attributes are D name, DMGR SSN, means department manager SSN, and D locations. Okay. Now, a department may exist in different locations. So D locations have multiple values for a particular department. Okay, like this. See the B1. So research department is having existence in 3 different locations. So D locations have 3 values. Okay, so we can enter data in this way. So from here, you can easily understand that these D locations value for the first tuple is not atomic. We can divide it further. So this table is not in first normal form. Okay, and another thing you can do to make it atomic, what you can do, you can make D number and D location as a primary key, okay, together as a primary key. And now, see, suppose there are 3 locations, so you will enter 3 location values over here, and these value will be set. Okay, means redundancy of value. Okay, so instead of 3 tuples, you are now having 5 tuples. Okay, but this is a bad design. Okay,
So two types of solutions are there, but all these solutions are bad solutions. Here we are getting redundant values, and here the delocation value is not atomic. Okay, so this is not in this design is not in first normal form, first design. Okay, so another example. See, employee project. Okay, SSN ename project P number hours. Okay, so see here. Under a relation, we are having another relation. Okay, so see here, employee, SSN, then employee name. That employee is working under two projects, P number 1 and 2, and number of hours that person is working for that project, 1 and 2. Okay, so here one relation. Under this relation, you are having two more relations. So nested relation. So again, this type of design is not in first normal form. Okay, so what we have to do, we have to convert it into first normal form. So what we can do, we can divide this table into two tables. In the first table, we are putting SSN and ename. In the second table, we are putting SSN, P number, and hours. Okay, now these two are in first normal form, but this design is not in first normal form. Okay, রিজনটা আরেকবার বলবে? রিজনটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফিল্ডে প্রত্যেকটা সেলে এগুলো একটা সেল, ঠিক আছে, যেখানে একটা কলাম আর একটা রো যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে সেগুলোকে সেল বলে। সেই সেলগুলোতে প্রত্যেকটা সেলগুলোতে একটাই ভ্যালু থাকবে, সেটাকে আর ডিভাইড করা যাবে না। If it is so, then that design is in first normal form. যদি না হয় তাহলে এটা ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে নেই। The values of the cell must be atomic. ঠিক আছে, এখানে ধরো তিনটে ভ্যালু আছে একটা সেলে, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। যদি হয় তাহলে এটা ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে নেই, ঠিক আছে। তো আমাদেরকে এরকম ধরো এটা একটা সেল, এই সেলটাকে আবার ফার্দার ডিভাইড করা হয়েছে, তার মানে কি এটা অ্যাটমিক নয়, ঠিক আছে। So this type of design is not acceptable. We have to design it in such a way that every cell contains a value and that value must be atomic. Okay, so we cannot see what is written at the very beginning. Disallow composite attribute. Composite attribute kara ongulo name, name of a person having three fields: first name, middle name, last name. So if you just put name, so we have to put three values. Okay, so we should not do that. We have to use first name, middle name, last name, so that every cell contains an atomic value. Okay, so disallow that composite attribute, disallow composite attribute, and we have to divide that composite attribute into simple attributes. Then we should disallow multi-valued attributes like locations, department locations, multi-valued attribute. We have to disallow nested relation, employee project. The voice is breaking. 1 minute.
So disallow nested relation. Nested relation means under a relation there are relations, multiple relations. Okay, so we should disallow that. Okay, so in one short, in a cell, we should not put a value that we can divide. Values must be atomic in every cell. Okay, atomic value means which value we cannot divide further. So if a relation satisfies that, then that relation is in first normal form. If a relation is not satisfying that, then it is not in first normal form. Is it clear? Yes, sir. Very simple. Very simple. Nothing complicated over here. Okay. So second normal form. Okay. So in second normal form, we are using the concept of functional dependencies and primary key. Okay. So I have told earlier what is primary key. A prime attribute that is a member of primary key. Okay. Now, fully functional dependency. What is the meaning of that? Okay. Suppose a functional dependency is written like this: if y implies z, where removal of any attribute from y means the functional dependency does not hold anymore. Okay. So, see, in place of y means y may be multiple attributes. Means suppose a primary key. Primary key composed of multiple attributes which determines another attribute. Okay. Now, from these, if we remove one attribute or two attributes, that will in that case also this functional dependency is hold. If that is the scenario, then it is not in second normal form. Okay, I am giving an example. See, SSN and P number implies hours is a full FD since neither SSN implies hours or P number implies hours hold. Okay, so SSN P number implies ename is not a full functional dependency. It is called partial dependency since SSN implies ename also holds. Okay. So here, this is an example of SSN P number implies hours. This is an example of full functional dependency. And SSN P number implies ename is an example of partial functional dependency. Okay, so full functional dependencies and partial functional dependency, is it clear to everybody? স্যার বলছিলাম কি আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না, একটু আরেকবার এটা বলে দেবেন এই সেকেন্ড নরমাল ফর্মটা। Okay. See, SSN P number implies hours. Okay, so if we remove SSN, then P number implies hours we cannot write. Or if you remove P number, we cannot write SSN implies hours. Okay, so we require both SSN and P number to write, or SSN P number together implies hours. So this is an example of full functional dependency. Okay, now SSN P number implies ename. Okay, now that is true. But if we remove P number, then also SSN implies ename.
that holds. Okay, so this is an example of partial functional dependencies. Means P number is not required over here to imply ename. SSN is sufficient for that. Okay, so this is known as partial functional dependency. Okay, so is it clear? Yes. Now, a relation R is in 2NF if R is in 1NF, means each and every cell must have an atomic value, and all non-prime attributes are fully dependent on the primary key. Okay, which is creating relationship between these new tables and their predecessor through use of foreign key. Okay, a prime attribute appears in a primary key. There is no partial dependencies in 2NF. Okay, so try to understand this definition clearly. We can say that a relation is in 2NF if it is in 1NF, means every cell must contain atomic value, and all other non-prime attributes, means the attributes which are not part of primary key, are fully dependent upon primary key. It should not partially dependent on primary key, means the dependency is full. There will be no partial dependency. Okay, so there is no partial dependency. At the last line it is written. Okay, so if there is any partial dependency, then it is not in second normal form. Okay, so if it is not in 1NF, then there is no question of second normal form. If it is in 1NF, then we have to check that all other non-prime attributes are fully functionally dependent on primary keys or not. Okay, if there is any partial dependency, then it is not in second normal form. Is it clear? Is it clear or not clear? Okay, I am giving example. Okay, suppose there is a table called inventory or relation called inventory. Now, description and supplier together forms the primary key, and so description and supplier are prime attribute, and two other attribute, cost and supplier address, are non-prime attribute. Okay, so there are two non-key fields, so there are the questions. If I know just description, can I find out cost? That is our first question. So see, for a project, a lot of suppliers are supplying lot of items. Okay, and every item having some description. Okay, so can we find out cost if we know the description of the item? We are not aware of the supplier. Can we find out cost based on the description of the item? Yes or no? The answer is no, because we have more than one supplier for the same product. Okay, same product can be supplied by different supplier at different cost. Okay, so from the description of the item, we cannot find out the cost. We require supply name also.
Next question is, if I know just supplier, can I find out cost? Again, it is no, because to know the cost, we require the description of the item. Okay, so we can say that cost is fully functionally dependent upon entire primary key, that is description supplier, for its existence. So description supplier, these two forms the primary key, and the cost is fully dependent upon this primary key. If we eliminate one attribute from that primary key, this functional dependency does not hold. So cost is fully functionally dependent on primary key of inventory. So I think it is clear to everybody. Yes, sir. Okay. Next thing, we have to consider the supplier address. Okay, supplier address is, see, if we know the description of the item, we cannot find out supplier address because we require the supplier ID or supplier name to find out the supplier address. But if we know the supplier only, supplier ID only, we can find out supplier address. Description of the item is not required. Okay, so supplier address is not depend upon description and supplier both. Supplier address is depend upon supplier ID only. Okay, so supplier address is not fully functionally dependent on primary key of this table. It depends upon supplier only. Okay, so we can say that this table is not in second normal form. Okay, so we have to write another table. Okay, supplier, where supplier name, supplier address. So we have to divide this inventory table into two tables. One is inventory table, is modified inventory table. In that table, there will be description, supplier, and cost, and another table, that is supplier table, supplier name and supplier address, to make it in two normal form, second normal form. So this table, inventory table, is not in second normal form, but these two tables, inventory table and supplier table, are in second normal form. So is it clear? আচ্ছা ভাঙলে তো আবার লস হয়ে যাবে ডেটা, মানে ব্রেক করে দিলে দুটো টেবিলে, তাহলে তো ডেটা লস হয়ে যাবে। ডেটা লস হবে না কিছু। কোনো ডেটা লস হবে না। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাড ডিজাইন, ঠিক আছে। আর এটাকে যদি দুটো, এই টেবিলটার জায়গায় যদি দুটো টেবিল করো, দ্যাট ইজ এ গুড ডিজাইন। ওকে, Okay, so you have to divide this table into two tables. Okay, so inventory and supplier, and now in these two tables, every non-prime attributes are fully functionally dependent on prime attributes or primary key. So cost is fully dependent on description and supplier address is description on based on supplier name. Okay, so each column must depend on the entire primary key. Okay, in this table, the supplier address is not depend on entire primary key. It depends on supplier only. It's not depends on description and supplier both. It depends upon supplier only. So it is not in second normal form. So these two tables are in second normal form, but the original table is not in second normal form. So this is a bad design,
and this is a good design. Okay. Clear? Yes, sir. Okay, I will just show another example. Here it is written that 3NF, so forget about that for the time being. Just consider 2NF. Okay, suppose employee project. Suppose this is a table, and in this table there are several functional dependencies. Okay, so hours depend upon SSN and P number both. So see, both. Name depends upon SSN only. So partial dependency is there. Then P name and P location depends upon P number only. It's not depends upon SSN. So again, partial dependencies are there. So this table is not in second normal form. So we have to divide this table to make it in second normal form. So what we are doing? We are forming one table. Okay. So forming one table. Say this table. Here hours is fully functionally dependent on primary key. Then another table that is ename that depends upon SSN, and another table P name and P location that depends upon P number. So we are dividing this table into 3 tables, and each of these 3 tables are in second normal form. Okay. Okay. I think it is clear. Now, property ID. Okay. Property ID. On property ID, country name, then okay, forget that. I think this example involved 3NF also. Okay, so forget that. First I will discuss 3NF, then I will discuss this one. Okay. So up to 2NF it is clear to everybody? স্যার স্যার যতগুলোই বেশি অ্যাট্রিবিউট থাকুক না কেন আমাদেরকে 2NF এ আনার জন্য সবগুলোকে মানে এরকম ভেঙেই কাজ করতে হবে। 2NF এ না থাকলে ভাঙতে হবে, 2NF এ থাকলে ভাঙতে হবে। হ্যাঁ মানে এখানে স্যার মানে আমরা কম অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কাজ করছি বলে যখন বেশি অ্যাট্রিবিউট থাকবে তখনও কি এরকম ভেঙেই কাজ করতে হবে মানে যদি না থাকে 2NF এ? আদারওয়াইজ তুমি মানে ডিজাইনটা যদি ভুল করো তাহলে হচ্ছে তোমার মানে প্রচুর প্রবলেম ফেস করবে। ওকে স্যার। ওই ইনসারশন অ্যানোমালি, ডিলিশন অ্যানোমালি এসব হবে। ওকে ওকে স্যার। ওকে। নাও এটা করলেও তো অনেক বেশি কপিজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। না, কপিজ তৈরি হবে না। কারণ তোমাকে পুরো টাপলটা রিপিট করতে হবে না, তোমাকে জাস্ট যেগুলো ভ্যালু রিপিট সেগুলো খালি করতে হবে। তোমার একটা এক্সাম্পল দেখাই, তাহলে ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা। তুমি ধরো ডিভাইড করলে না, এটা দেখো, তুমি ধরো ডিভাইড করলে না, ঠিক আছে, একই টেবিলের মধ্যে রাখলে, তাহলে তুমি এই যে তিনটে ডেটা, তিনটে লোকেশনকে একটা সেলের মধ্যে ঢোকাতে পারো না। তুমি তাহলে 3টে সেল করতে হবে। 3টে সেল এই করতে গেলে তোমার এদিকের যে রিসার্চের যে ডেটাটা সেটা তোমাকে 3বার পেস্ট করতে হবে, একই ডেটা। কিন্তু সেটাকে যদি তুমি দুটো টেবিলে ডিভাইড করে দাও তাহলে কি হবে, যে এই টেবিলে তোমার 3টে ডেটাই থাকবে, মানে ধরো এওপি ডেটা থাকবে, ঠিক আছে,
আর ডি নাম্বার আর ডি লোকেশন, ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে ডি নাম্বার 5, ডি লোকেশন দিস ফার্স্ট লোকেশন, ডি নাম্বার 5 সেকেন্ড লোকেশন এটা, ডি নাম্বার 5 থার্ড লোকেশন এটা, আর একটা টেবিল। তাহলে এই টেবিলে তোমার এই 3টে ডেটা, আর একটা টেবিলে তোমার 3টে ডেটা। তাহলে কোনটা বেশি ডেটা লাগছে? এটা 3টে এখানে 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 তোমার তো অনেক বেশি ডেটা তোমাকে স্টোর করতে হচ্ছে। ওখানে তোমার এদিকে 3টে ছোট ছোট 3টে ডেটা, ওদিকে ছোট ছোট 3টে ডেটা, আর এখানে হচ্ছে তোমার এত বড় বড় 5টা ডেটা। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। তাহলে সেকেন্ড নর্মাল ফর্মের ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম তো ভেরি ক্লিয়ার। ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম হচ্ছে in every cell there will be atomic values. In second normal form the condition is that other non-prime attributes must fully function independent on primary key. Partial dependency থাকলে ওটাকে ব্রেক করতে হবে। সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম হলো। থার্ড নর্মাল ফর্ম হচ্ছে, আচ্ছা এক্সাম্পলটা দিয়ে বোঝাই সুবিধা হবে। ওকে, see this example, employee dependent department. So SSN is the primary key. On SSN, ename depends upon SSN, bdate depends upon SSN, address depends upon SSN, d number depends upon SSN. Okay, now SSN is the primary key. Other non-prime attributes depends upon primary key, d number, up to d number, and dname and dmgr SSN, it depends upon d number. D number depends upon SSN, and these two depends upon d number. Okay, so there is a transitive dependency. SSN implies d number or derives d number, and d number implies dname, d manager SSN. Transitive dependencies are there. Okay, so if in a table, if there is any transitive dependency, then that type of table is not in 3NF. That is not in 3NF. So what you have to do, if there is any transitive dependency, then in that case we have to divide it into 2 tables. Okay, so see here, we are dividing into 2 tables. All other non-prime attributes are directly depends upon primary key. So in this table, all other non-prime attributes are directly depends upon primary key, and in this tables also all other non-prime attributes are directly depends upon primary key. Okay, so this is a bad design. This is not in 3NF, and this design is in 3NF. Is it clear? Sir, will you explain Is it again clear to that everybody? 3NF part again? Will you explain it? Not clear to you? Suppose in a table, A is the primary key. Okay, A implies B. Okay, and in the same table, B implies C. Okay, so there is a transitive dependency. A implies B and B implies C. So what you have to do, if such dependency exists in a table, in that case we have to divide that table. Okay, so see here, SSN implies D number, and D number implies D name and dmgr SSN. So what we have to do, we have to divide this table into 2 tables. SSN implies D number, okay fine, 1 table,
and D number implies D name and Dmg are SSN, so that in each table, non-prime attributes are depends directly on primary key. There will be no transitive dependency. See, in this table there is no transitive dependency, and in this table there is no transitive dependency. Is it clear? Yes, sir, that's clear now. Thank you, sir. Okay, I will show a lot of example and a lot of definitions. But this is the most simple one. Lot of books have written normalization in different way. Okay, so always those languages are not so clear. Means a lot of mathematics are there. So, but again, I am repeating. First normal form means every cell must have atomic value. Second normal form means every non-prime attributes must fully functionally dependent on primary key. Then third normal form means in a table there will be no transitive dependency. এই তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে। Okay, একই type example, so you can skip that. Okay, now I will discuss this Boyce-Codd normal form. First, I will discuss this BCNF. Sorry, third normal form. Okay, so third normal form, a relation R is in third normal form if for all alpha implies beta in a plus, at least one of the following holds. Okay. Alpha implies beta is trivial, that beta belongs to alpha. Okay. And alpha is a super key for R. Okay. Each attribute A in beta minus alpha is contained in candidate key for R. Okay. Each attribute may be in a different candidate key. Okay. So in third normal form, see, in third normal form, each column must depend directly on the primary key. Okay, so that is the main thing. There will be no transitive dependency. Okay, now how you will understand this definition? Okay, and see, it is written, if a relation is in BCNF, it is in 3NF. Okay, so BCNF is the stronger normal form than 3NF. Okay, so I will discuss BCNF later. And the third condition is the minimum relaxation of BCNF to ensure dependency preservation. Okay, we will see it why later. This third condition is not in BCNF. Only these two conditions are there. Okay, BCNF means Boyce-Codd normal form. So in the hierarchy, what we can say, first NF, second NF, third NF, then BCNF. So a table is in 2NF means it is already in first NF. If the table is 3NF, then we can say that it is in 2NF. Then only we can consider means it is in 3NF. Okay. So after that, we are having BCNF. So if something is BCNF, then we can sure that that table is in first NF, second NF, and third NF.
Now, in case of third normal form, the definition is given written like this, that in A plus means, last class I have discussed, A plus means Closer. closure. So in closure, we are in closure we are putting all possible functional dependencies of that table. Okay. Now in all possible functional dependencies, the following conditions, these are conditions, must be true. Okay. So if alpha implies beta, beta belongs to alpha, means if a functional dependency is like this, AB implies B, AB implies B, so B belongs to AB. Okay, if the functional dependency is like this, AB implies B, then this condition is true. Yes or no? Are you understanding the first condition? AB implies B or AB implies A. Then first condition is true. Yes. Or if this is given, okay, suppose A implies B. In that case, A must be the super key. If alpha implies beta, alpha must be the super key. Okay. A third thing is that each attribute A in beta minus alpha is contained in candidate key for R. Okay. So suppose beta is AB and alpha is A, then beta minus alpha means AB minus A equal to B is in candidate key for R. So B must be in candidate key for R. That is the third condition. Okay. So if these three conditions, any of these three conditions hold for all functional dependencies of the closure of a particular relation, then that relation is in 3NF. Okay, but remembering this definition is not so easy. Okay, so it is better to remember that if in a table there is no transitive dependency, then that table is in third normal form. Okay. Okay, so is it clear third normal form to everybody? Yes, sir. Okay, then I will discuss BCNF, that is the stronger normal form than the 3NF. Okay, so in 3NF, there are three conditions. Okay, so if any of these three conditions hold, then it is in 3NF. But in BCNF, there are two conditions. Third condition is not there. Okay, so there is stringent normal form. Okay, so
in 3NF, if any of these three is satisfied, then it is in third normal form. But in BCNF, any of these two satisfied, then it is in BCNF. First two. Okay. So a relation schema R is in BCNF with respect to a set F of functional dependencies if all the functional dependencies F plus of the form alpha implies beta, where alpha belongs to R and beta belongs to R, at least one of the following holds. Alpha implies beta is trivial, that is beta is a subset of R alpha, or alpha is a super key for R. See, these two conditions are here also. We are saying these two conditions. And I think this is a subset symbol. There is a typing error. 1 minute. Okay. So a relation is in BCNF if and only if every determinant is a super key. Okay, so in F plus, for all functional dependencies, we have to find out that every determinant is a super key. Okay. So an example schema not in BCNF, but borrower loan, customer ID, loan number, amount. Okay. Now in this, if we know the loan number, we can easily find out the amount. Okay. So loan number is determining the amount, but loan number is not the primary key or super key. Okay, so this relation is not in BCNF. Okay. Okay, so this relation is not in BCNF. So suppose we have a schema R and a non-trivial dependency causes a violation of BCNF. Okay, so what we have to do, we have to decompose R into this. Okay. So in this case, here, loan number determines amount. So alpha equal to loan number and amount is the beta. Okay, so we have to divide this table into two tables. First table will be the loan number and amount, alpha, union, beta, and another table will be the R minus means all attribute minus beta means amount. So amount will be eliminated, and then we are plus alpha minus plus alpha means loan number. Okay. So customer ID plus loan number. So we have to divide this table into two tables, loan number, amount,
and customer ID loan number. Then these two tables will be in BCNF. Okay. So is it clear? So here amount depends upon loan number and loan number depends upon customer ID. Directly depends upon customer ID and amount directly depends upon loan number. So these two are now in BCNF. Okay. Now example of BCNF decomposition. Another example, suppose in a table we are having three attributes A, B, C. Now in F there are two functional dependencies, A depends upon B, B depends upon C. Key is A is the key. Okay, are not in BCNF because C depends upon B and B is not the super key. So what we have to do, we have to decompose it into R1, BC and R2, AB, just like before. Okay, so it is not always possible to get a BCNF decomposition that is dependency preserving. Okay, so what we have told earlier that first thing that when we are dividing, we have to take care of lossless decomposition. Okay, that we have to ensure. Okay, otherwise we will lose information. And second condition was there that we should preserve dependency as much as possible. But in case of BCNF, if we divide it, then sometimes we lose dependency or we fail to preserve dependency. Okay, suppose a relation is like this, R equal to JKL. Now, JK determines L and JL determines K. Okay, so two candidates keys are there, JK and JL. So it is not in BCNF. So any decomposition, if we divide it into any table, in that case, we will lose this dependency. Okay, JK implies L. Okay. So here you cannot divide, means to preserve dependency. Okay. So constant including functional dependencies are costly to check in practice unless they pertain to only one relation. If it is sufficient to test only those dependencies on each individual relation of a decomposition in order to ensure that all functional dependencies hold, then the decomposition is dependency preserving. Because it is not always possible to achieve both BCNF and dependency preservation, we consider a weaker normal form known as third normal form. Okay, so in gist, what we can say that in order to achieve BCNF, if we divide it further, then we may lose some dependency. Okay, so sometimes we cannot achieve BCNF, so we can achieve up to third normal form. We cannot go for BCNF. Okay, so third normal form is a weaker normal form. So a relational schema R is in basic or normal form if whenever an FD X implies A holds in R, X is a super key of R. Now, each normal form is strictly stronger than the previous one. So, 2NF relation is in 1NF, 3NF is in 2NF, every BCNF is in 3NF. But 3NF may not be in BCNF. Okay.
So the goal is to have each relation either in BCNF or 3NF. Okay. So a relation, when we are getting a relation, we have to check whether that relation is in BCNF or in 3NF. If BCNF possible, then we can go for BCNF. If it is not possible due to the dependency preservation, we can go for up to 3NF. Okay, so we will not go for BCNF. Okay. So see, suppose there are two FDs in each relation. Student course determines instructor. Okay, instructor determines course. Okay, student course is a candidate key for the relation, and that the dependency shown follows the pattern in the figure. So the relation is in 3NF, not in BCNF. Okay. Now a relation not in BCNF should be decomposed so as to meet this property while possibly foregoing the preservation of all functional dependencies in the decomposed relations. Okay, see here. Okay, teach is in 3NF but not in BCNF. Okay, can you explain why? This relation is in 3NF but not in BCNF. From this, can you tell that? It is a very common question in interview board that give an example where the relation is in 3NF but not in BCNF. So the example will be this, or maybe an example like this. So can you explain why we are saying this? Okay, what is the definition of 3NF? Means what I have told, that how you will understand that the relation will be in 3NF. Means that example I have given at the very beginning. Anybody? Is it becoming too complex for you? So you have to respond, otherwise it will be very difficult for me. No. Repeatedly, what I am telling that what is the definition of 3NF? Means at the very beginning, I have told with the example that you have to
memorize this or you have to understand this in order to find out a relation or to check a relation is in 3NF or okay. Now one student is trying to enter into the class. So Mayank Singh. So I am denying his entry. Okay. Okay. So can anybody tell? স্যার যখন 3NF এ যদি 3NF এ তখনই বলবো যখন টেবিলটা অলরেডি 2NF এ থাকবে আর ওখানে কোনো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না। Yes, very good. So that answer I was looking for. So it will be in 2NF and there will be no transitive dependency. Okay, so here see student and course implies instructor. Okay, means student means type of student, means CSE student or EC student and different types of student, and course, different types of course. Okay, that determines instructor. Okay, so I think you can means you are getting an idea. So the students and the type of course determines a faculty or instructor. Okay, so I cannot teach student of civil engineering. Okay, or I cannot teach, say, suppose a accountancy course is there for CSE student. So I cannot teach accountancy course for CSE student. Okay, so student and the subject course together determines teacher. Okay, and instructor. And see here, in this, student and course determine instructor, and here instructor determines course. Okay, so but this course is a part of this prime attribute. So transitive dependencies are not in case of prime attributes. It is for non-prime attributes. Okay, so transitive dependencies are not here. Okay, so it is not in so it is in 3NF. There is no transitive dependency. Okay. So we can say that this relation is in 3NF because there is no transitive dependency. Yes or no? Okay. Now, in case of BCNF, okay, in case of BCNF, the conditions are separate. What are the conditions? See, at the top it is written, a relation schema R is in Boyce or normal form if whenever an FD X implies A holds in R, then X is a super key of R.
Okay, X must be the super key. So in this case, this X is the super key, no problem. First FD. But in case of second FD, instructor is not the super key. No. These two together, student and course together is the super key. But instructor alone is not the super key. Yes, sir. So the second FD is not satisfying these conditions, this definition. Yes. So it is not in BCNF. So a relation is in 3NF, but that relation is not in BCNF. So that example means that means from this example you can understand that. Okay, from this example it is clear. It should be clear to everybody. Okay. Now, three possible decomposition for relation teach. You can divide it in these three ways. You can divide it into two tables. In one table, you can put student instructor, another table student course, course instructor, course student, instructor course, instructor student. Okay. All three decomposition will lose FD1. Okay. So, in which way you divide? In all cases, you will lose FD1. That is functional dependency 1. That is the first one. Because this dependency involves all three attributes. So, if you divide them means if you keep two attributes in one table and another two attributes in another table, in that case, you will lose this FD1. Okay, so this dependency does not preserve. Okay, so if you want to achieve dependency, if you want to achieve BCNF and if you divide it further, in that case you will lose dependency. Okay, so out of the above three, only third decomposition will not guarantee spurious tuples after join, and hence the non-additivity property. Okay, so among these decomposition, if we decompose it in first two way, and if you divide the original table into two tables, and after that if you join these two tables, that will generate spurious tuples in first two. Only the third one will not generate spurious tuple. But still, the third one is also not preserving dependency, FD1. Okay, so achieving BCNF is not always good. Okay, because we are losing dependency, and sometimes we are losing information also. That is, decomposition is not lossless. In this case, first two, decomposition is lossy. The last one is lossless, but still, in this case also, we are not losing, we are losing dependency, FD1. Okay. So, see, property ID, on property ID, country name, LOT, lot, area, depends. Okay, on area, country name depends. Okay, and on country name, property ID, country name and lot, property ID and area depends. So three functional dependencies are there. Okay, so if you do normalization, BCNF normalization, so property ID, area, lot, and so
then this table, area, country name. Okay, so every two being lost. This is lost. Okay. This is lost. So here also we are losing FD, functional dependency, if we want to put it into Boisic or normal form. Okay, so sometimes Boisic or normal form is not achievable, so we have to satisfy it with 3NF. It is weaker normal form than DCNF. Okay, so same thing. Okay, now okay, suppose we are having a table, database table. Then in that table we are having course, teacher, book. 3 attributes are there. Course, teacher, book. 3 attributes are there. Okay, so course, teacher, book. Database course, teacher is then the book name is this. Okay, the database book, teacher name is this, book name is this. Okay, there are no non-trivial functional dependencies, therefore this relation is in DCNF. Okay, now suppose if you want to insert data about Marilyn, a new teacher, okay, and that teacher will teach database, then what you have to do, you have to enter 2 tuples. One for DB concept, another is the book name is DB concept, another is Ullman. So here insertion anomalies are there. Okay. Say for every teacher, say Avi, two tuples are there. Okay, due to the name of 2 books. If there are say 3 books, then we have to insert 3 tuples for every teacher. So insertion anomaly is there. So therefore it is better to divide it in this way. Course teacher, then course book. Okay. So this suggests another form of normalization, that is 4th normal form. Okay. So if a relation is in BCNF, that may generate some problem in some cases, like this. So in that case, BCNF is also not satisfactory. We have to go for 4th NF. Okay. So 4NF. Okay. So 3rd normal form I have discussed earlier. Okay. So what are the goals for normalization? Okay. Now what are the goals for normalization? Let R be a relation schema with a set F of functional dependencies. Decide whether a relation schema R is in good form. In the case that a relation schema R is not in good form, decompose it into set of relational schema R1, R2 up to Rn such that each relation schema is in good form. The decomposition is lossless joint decomposition. Preferably, decomposition should be dependency preserving. Okay. So if the form is not good, we have to divide a relation into sub-relation, and so that every relation is in good form, and after division there will be, that division must be lossless joint, means that should not be lossy, and last one is the decomposition should be dependency preserving, so that we should not lose any dependency. Okay, so these are goals of normalization. Okay,
So third normal form that I have told earlier that in third normal form there should not be any transitive dependency. Okay, so in that case we have to divide it into further table. Okay. Okay, so general normal form, super key, that all these things I have discussed. Okay, so these multi-value dependencies are related with this fourth normal form. So fourth normal form, fifth normal form, okay, and DKNF, that I will discuss in the next class. Okay, so if you have any doubt, any question, you can ask. স্যার Hmm. বলছি স্যার 3NF যখন করছি তখন কি আমাদের এই ডিকম্পোজিশন করার সময় কোনো ইনফরমেশন লস হচ্ছে না? মানে এটা কি আমরা এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে কোনো ইনফরমেশন লস হবে না? বা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি লস হবে না। আচ্ছা, আর ওই মানে কোনো অ্যানোমালিস তো মানে তৈরি হবে না, ইনসারশন বা ডিলিশন। এবার যখন আমরা PCNF করছি তখন তো আমাদের এই অ্যানোমালি গুলো তৈরি হচ্ছে, প্লাস আমাদের সব ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে না, মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে। এই যেমন এই এক্সাম্পলটা যেটা রয়েছে সেটাতে হচ্ছে, অ্যানোমালি তৈরি হচ্ছে। তাহলে স্যার আমরা বুঝতে পেরেছি তোমার কোশ্চেনটা। এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপের এক্সাম্পল, ঠিক আছে? এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সিস ব্যাপারটা আছে। এই মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সিস যদি থাকে তাহলে 3NF এ হলো প্রবলেম হবে, BCNF এ হলো প্রবলেম হবে, আচ্ছা অ্যানোমালিস গুলো জেনারেট হবে, ঠিক আছে? কিন্তু মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি না থাকলে 3NF এ কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, কিন্তু মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি না থাকলেও BCNF এ কিন্তু ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস লস হতে পারে, সেগুলো তো এক্সাম্পল দেখালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে স্যার আমরা ওই BCNF কেন ইউজ করব সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। এখানে হচ্ছে BCNF এ যেতে গেলে আমাদের মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি নেই, ঠিক আছে? তা সত্ত্বেও আমরা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি লস করছি, ঠিক আছে? সেখানে কিন্তু আমরা BCNF এ যাব না, তারা আমরা 3NF অবধি যাব। আচ্ছা, মানে যেখানে এই দুটো সিচুয়েশন অ্যারাইজ করবে না 3NF থেকে BCNF এ গেলে সেখানে আমরা ধরো এখানে লাস্টেরটা ABC দিয়ে যে এক্সাম্পলটা আছে, এখানে কিন্তু আমরা BCNF অবধি যাব না, আমরা 3NF অবধি যাব। হ্যাঁ, কারণ আমাদের এখানে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি লস হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এখানে ডিভাইড করি এটাকে ফার্দার, তাহলে অবশ্যই FD1 টা লস হবে। FD1 টা তো AB ডিটারমাইন C, যদি আমরা এটাকে ফার্দার ডিভাইড করি তাহলে অবশ্যই এই মানে ABC কোনটা তো একটা অন্য টেবিলে পড়বে গিয়ে, তাহলে এই FD টা লস হবে, AB ডিটারমাইন C এটা থাকবে না। সেই জন্য এটাকে ফার্দার আর ডিভাইড করবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে।
আমরা যদি কোনো কিছু প্রবলেম নেই, আমরা বিসিএনএফ অব্দি গেলাম, আচ্ছা এখানে বিসিএনএফ অব্দি গেলাম, কিন্তু এই কেসটা হচ্ছে একটা স্পেশাল কেস যেখানে হচ্ছে মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সিস আছে, হুম ঠিক আছে? হুম এখানে কিন্তু বিসিএনএফ ইজ অলসো নট up to the mark. Okay, we have to go for higher normal form. মানে 4NF বা 5NF এ যেতে হবে আমাদের 4NF যেতে হবে, 4NF, 5NF টা অন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা আমাদের 4NF এ যেতে হবে। In case of multi-value dependency, special cases, আচ্ছা 4NF normally লাগে না, ঠিক আচ্ছা আছে? If there is any multi-value dependency, then only we have to go for 4NF. Multi-value dependency টা কি? Suppose আমি ডেটাবেস সিএসসি কোর্সে ডেটাবেস পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? হুম ডেটাবেসটা যখন পড়াচ্ছি তখন কিন্তু সবসময় ডেটাবেসের বইগুলো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা তার মানে একটা ডেটাবেসের বই নয়, কিন্তু এখানে হচ্ছে যত ডেটাবেসের বই আছে সেটা হচ্ছে একটা সেট হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা বুকগুলোর মধ্যে সেই সেটটা পড়ছে। হুম তার মানে কি, যে ডেটাবেস যদি কেউ পড়ায় সিএসসি স্টুডেন্টদেরকে, হুম সেটা ডিটারমাইন করবে সেট অফ বুকস, হুম নট এ সিঙ্গেল বুক। হুম ক্লিয়ার? হ্যাঁ আগেরগুলো কি ছিল, যে এসএসএন ডিটারমাইন্স এমপ্লয়ি নেম, হুম ঠিক আছে? একটা এমপ্লয়ি নেম, এটা কিন্তু একটা এমপ্লয়িদের সেটকে ডিনোট করছে না বা ডিটারমাইন করছে না, হুম ঠিক আছে? এখানে কিন্তু ডেটাবেস বুক বলে একটা সেটকে ডিটারমাইন করছে। হুম সো এটা হচ্ছে মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি, হুম ঠিক আছে? ওখানে কিন্তু একটা সিঙ্গেল ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি আগের গুলো ক্ষেত্রে, হ্যাঁ হিয়ার ইট ইজ মাল্টি ভ্যালু ডিপেন্ডেন্সি। সো এরকম টাইপের যদি কেস থাকে, ইন দ্যাট কেস we should go for 4NF. BCNF is not good for that. It's not up to the mark. হুম মানে যেগুলো মাল্টি ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট থাকবে সেগুলো মানে 4NF পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে 4NF চেক করতে হবে। ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমরা কি একটা টেবিল ক্রিয়েট করে ভ্যালু ইনসারশনের পর তারপরে সেটাকে 2NF এর জন্য দুটো আলাদা টেবিলে ব্রেক করতে পারবো? না না, আমি কি বলছি, আমি বলছি যেটা ডিজাইন স্টেজে, ঠিক আছে? তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে তুমি ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে চলে গেছো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কি বললাম, প্রথমে হচ্ছে তোমাকে প্রবলেম স্টেটমেন্ট লিখতে হবে, প্রবলেম স্টেটমেন্ট থেকে তোমাকে ইয়ার ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে, ইয়ার ডায়াগ্রাম থেকে তোমাকে রিলেশনাল মডেল ড্র করতে হবে, ঠিক আছে? তুমি যখন রিলেশনাল মডেল ড্র করছো তখনই তো তুমি ডিসিশন নিচ্ছ যে কোন টেবিলে কি ডেটা রাখবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? তারপরে তুমি ইনসার্ট করছো, হ্যাঁ ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে রিলেশনাল মডেলের ক্ষেত্রেই ডিজাইনটা তোমাকে ফিক্স করে নিতে হবে, তুমি একটা টেবিল নেবে না 10টা টেবিল নেবে না, কোন টেবিলে কি ডেটা রাখবে। আচ্ছা আচ্ছা সেই ডিজাইনটা তুমি এই ফেজটাতে তুমি সেই ডিজাইনটা করছো, নর্মালাইজেশনটা করছো, আচ্ছা ঠিক আছে? যদি নর্মালাইজ হয়ে গেল, তুমি ডিসিশন নিয়ে নিলে এখানে আমি এই ডেটা রাখবো, ওখানে আমি ওই ডেটা রাখবো, তারপরে হচ্ছে তুমি ডেটা এন্ট্রি করছো। আচ্ছা আচ্ছা স্যার ডেটা এন্ট্রি করার পর এখানে আবার ব্যাক করতে পারবে না। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমাদের, মানে যখন আমরা ফার্স্ট যখন আমরা টেবিল ক্রিয়েট করি এমপ্লয় টেবিলের ক্ষেত্রে স্যার আমাদের একটা অ্যাট্রিবিউটের নাম ছিল, মানে মিডল নেম যেটা ছিল MINIT বলে, হুম হুম। কিন্তু স্যার যখন আমরা ক্রিয়েশনের পর মানে এসকিউএল এ রান করার পর যখন আমরা দেখছি তখন স্যার ওটা টেবিলটায় শুধু এম আসছে, ওটা স্যার পুরো মানে MINIT টা পুরো অ্যাট্রিবিউটটা আসছে না কেন? এটা আবার কেন হচ্ছে আমি বলতে পারবো না। এটা কি কেয়ার 1 ছিল মোস্ট প্রবাবলি? স্যার MINIT টা তো ক্যারি ছিল। কেয়ার 1 ছিল মোস্ট প্রবাবলি। হ্যাঁ স্যার কেয়ার 1 ছিল। কেয়ার 1 ছিল, সেজন্য প্রথম একটা ক্যারেক্টার দেখাচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা ইনিশিয়াল ক্যারেক্টারটা দেখাচ্ছে। আচ্ছা না কিন্তু মানে একসঙ্গেই লেখা আছে পুরোটা, কিন্তু যেহেতু কেয়ার 1 ওই জন্য হয়তো এমটা অনলি দেখাচ্ছে।
ক্যার ওয়ান এর জন্য ভ্যালুটা একটা খালি দেখাবে, ওটা তো তুই কলমের নেমটা বলছিস তাই না? কলাম হ্যাঁ। নেম মধুমা যেটা হতে পারে স্পেস। একটা কাজ করো, ঠিক আছে, তুমি ওই MINIT করে একটা অন্য টেবিল ক্রিয়েট করো, ঠিক আছে, সেখানে ক্যার 1 এর জায়গায় ভ্যালুটা ক্যার 3 দাও, ঠিক আছে, আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে দেখো যে কি দেখায়, যে MIT দেখায় না M দেখায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি তাহলে স্যার। বুঝতে পারো, হুম। তাহলে ধরা পড়বে কিসের জন্য দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, টেস্ট করে দাও। ওকে স্যার। ওকে, আর কোন কোশ্চেন আছে বলো? Say, the third normal forming transitive functional dependency of non-prime attribute টা তো রিমুভ হচ্ছে না। আর বলো, বুঝতে পারলাম। স্যার থার্ড নর্মাল মানে 3NF যে নর্মালাইজেশনটা করছি ওটাতে স্যার ট্রানজিটিভ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি যেটা ওটা কি রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তো? রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে আমরা ওটাকে তো দুটো টেবিলে ডিভাইড করে দিচ্ছি, ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি তো থাকছে না। মানে A ডিটারমাইন্স B, B ডিটারমাইন্স C এরকম যদি হয়, তাহলে AB কে একটা টেবিলে রাখছি আর BC কে আরেকটা টেবিলে রাখছি। তাহলে একটা টেবিলের মধ্যে তো আর ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি তো থাকছে না। একটা টেবিলে A ডিটারমাইন্স B করছে, আরেকটা টেবিলে B ডিটারমাইন্স C করছে। তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তুমি খাতায় লেখো, একটা টেবিল করো ABC, সেই টেবিলটাতে দুটো এমটি আছে, A ডিটারমাইন্স B, B ডিটারমাইন্স C, ঠিক আছে। এবার সেটাকে দুটো টেবিলে ডিভাইড করলে, একটা টেবিলে রাখলে AB কে, তার মাঝে সেই টেবিলটাতে তার ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কি থাকলো, A ডিটারমাইন্স B, ঠিক আছে। আরেকটা টেবিল করলে B আর C, তাতে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কি থাকলো, B ডিটারমাইন্স C। হ্যাঁ, তাহলে এই দুটো টেবিলে আলাদা আলাদা করে থাকার জন্য কোনো তো আর ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকছে না। বুঝতে পেরেছি। স্যার আগের থেকে একটা কোয়েশ্চেন করবো। করো। বলছি স্যার মেনি টু মেনি যে ম্যাপিংটা হচ্ছে, ওই যে একটা জায়গায় ছিল না মেনি টু মেনি ম্যাপিং এ কিভাবে রিলেশনাল মডেলে কনভার্ট করবো ইয়ার ডায়াগ্রাম থেকে, এবারে ওই মেনি টু মেনি ম্যাপিং এ ধরুন স্যার টিচার আর স্টুডেন্ট আছে, মানে একটা টিচার এন্টিটি আছে, একটা স্টুডেন্ট এন্টিটি আছে। এবার তার মানে মেনি টু মেনি ম্যাপিং মানে টিচার স্টুডেন্টকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, স্টুডেন্টও টিচারকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, তাই তো? না না, অ্যাক্সেসের ব্যাপার নয়, এটা কনসেপ্টটা গন্ডগোল হচ্ছে। এটা হচ্ছে একজন টিচার অনেকজন স্টুডেন্টকে পড়াতে পারে, ঠিক আছে, আর একজন স্টুডেন্ট অনেকজন টিচারের কাছে পড়তে পারে। হ্যাঁ, পড়তে পারে, সেই জন্য এটা মেনি টু মেনি। মেনি টু মেনি হচ্ছে। এবার যখন আমি ওইটা এতে কনভার্ট করব রিলেশনাল মডেলে, তখন ওই টিচার আমি ফরেন কি যখন বানাবো, তখন টিচার আইডিটা স্টুডেন্ট টেবিলে টিচার আইডিটা ফরেন কি হবে, আবার স্টুডেন্ট আইডিটা তো টিচার টেবিলে ফরেন কি হবে। হবে কখন স্যার সিঙ্গেল টেবিলে হবে এটা আমি বুঝতে পারছি না, মানে কখন শুধুমাত্র মানে টিচার, কখন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানে একটা জায়গাতেই ফরেন কিটা হয়, মানে ধরুন এমপ্লয়ি টেবিলের ইএসএসএনটা কখন শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্ট টেবিলে ফরেন কি হবে বা ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি টেবিলে হবে না, এইরকম কি কিছু আছে? না না, ওরকম ব্যাপারটা না। তুমি ধরো যে
ওই মানে যখন মেনি টু মেনি রিলেশনের ক্ষেত্রে তুমি ধরো আলাদা করে একটা টিচার টেবিল একটা করে স্টুডেন্ট টেবিল বানালে, টিচার টেবিলে টিচারদের ডেটা, স্টুডেন্ট টেবিলে স্টুডেন্টদের ডেটা ঢোকালে, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে যে একটা টিচার একটা স্টুডেন্টের সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড, যে সেই টিচারটা সেই স্টুডেন্টকে কি কোর্স পড়াচ্ছে তার দিয়ে তো, ঠিক আছে? তোমার সঙ্গে আমার রিলেশনটা কি, আমি তোমাকে ডিবিএমএস কোর্সটা পড়াচ্ছি সেটা তো, ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে যে ইউআইটি যত টিচার তাদের ডেটাটা একটা টেবিলে আছে, ঠিক আছে? ইউআইটি যত স্টুডেন্ট তাদের ডেটাটা স্টুডেন্ট টেবিলে আছে, ঠিক আছে? এবার একজন টিচারের সঙ্গে একজন স্টুডেন্ট রিলেট হচ্ছে কিভাবে, আর একটা সেপারেট টেবিল বানাচ্ছি, সেখানে হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট, টিচার আইডি থাকছে, স্টুডেন্ট আইডি থাকছে, প্লাস হচ্ছে কোর্সটা থাকছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সেই কোর্সটা দিয়ে দুটো রিলেট হচ্ছে থার্ড টেবিল থেকে। আমরা কিন্তু মানে স্টুডেন্ট আইডিটাকে টিচারের টেবিলে অ্যাট্রিবিউট করে ঢোকাচ্ছি না, বা টিচার আইডি কে স্টুডেন্ট টেবিলে অ্যাট্রিবিউট করে ঢোকাচ্ছি না, সেটা করলে কিন্তু ব্যাড ডিজাইন। আচ্ছা, ঠিক আছে? সেটা করলে কি অসুবিধা হবে চিন্তা করো। তুমি ধরো, এবার তোমাকে আমি এক্সাম্পলটা বলছি, ভালো এক্সাম্পল বলেছো। এটা হচ্ছে ধরো তুমি স্টুডেন্ট আইডিটা টিচার টেবিলের একটা অ্যাট্রিবিউট করে দিয়েছো, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, ধরো দীপঙ্কর দত্ত 100 জন স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছে, হ্যাঁ, প্রত্যেকের স্টুডেন্ট আইডি আলাদা। এবার টিচার টেবিলে দীপঙ্কর দত্তর যা ডাটা সেটাকে 100 বার এন্ট্রি করতে হবে, লাস্ট কলামটা টিচার স্টুডেন্ট আইডিটা খালি ডিফারেন্ট হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে? তাহলে সেটা তো বাজে ডিজাইন। হ্যাঁ, ঠিক আছে? এবার অপোজিটটা চিন্তা করো, অপোজিটটা হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিলে তুমি টিচার আইডিটা ঢুকিয়েছো, ঠিক আছে? এবার তুমি দেবার্থী, তুমি হয়তো ইউআই 20 জন টিচারের কাছে পড়ছো, তাহলে দেবার্থীর ডেটাটা 20 বার রিপিট হবে, টিচার আইডিটা খালি চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, 20 বার ওটা লিখতে হবে। হ্যাঁ, সেটাও ব্যাড ডিজাইন। হ্যাঁ, ওই জন্য ওই দুটোকে একসাথে নিয়ে কোর্সটাকে ওর সাথে অ্যাড করে ওই রিলেট করে দিলে ওই অতবার করে লিখতে হবে না। এক্স্যাক্টলি। তো ওইখানটায় হচ্ছে যে তোমার টিচার আইডি আর স্টুডেন্ট আইডি দুটো মিলিয়ে হচ্ছে ওই টেবিলের প্রাইমারি কি, এবং ওই মাঝখানের যে টেবিলটা সেটা থেকে দুটো টেবিলে ফরেন কি হবে। বুঝতে পেরেছি এবার, মেনি টু মেনি। হ্যাঁ, ওই এইভাবে ডিজাইন করতে হবে। ভুল ডিজাইন করো তাহলে পুরো ডেটাবেসটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম কনসেপ্টে গন্ডগোল হয়। হ্যাঁ, তো ওই যারা 2-4টে ডেটাবেস ডিজাইন করেছে, হ্যাঁ, মানে ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছে বা ডিজাইন করেছে নিজে হাতে, তাদের কাছে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়। প্রথমে একটুখানি যখন প্রথম শিখতে যাবে বা তখন একটুখানি অসুবিধা হবে, বা 2-4টে হ্যান্ডস অন না কাজ করলে বুঝতে পারবে না, অনেক রকম গন্ডগোল হবে, কনসেপশনে গন্ডগোল হবে, এসব হবে। আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি তখন প্রথম দিকে অসুবিধা হয়েছে, পরে আস্তে আস্তে শিখেছি। আর এইগুলো এত ডিটেলসে আমাদের কেউ শেখায়নি যখন আমরা পড়াশোনা করে, হ্যাঁ, আমরা নিজেরা কাজ করতে করতে শিখেছি। আমাদের ওই ফার্স্ট নম্বর ফর্ম, সেকেন্ড নম্বর ফর্ম হুড় করে বলে গেছিল, ওই ব্যাস ওই। হ্যাঁ স্যার, এরকমই কিছু, মানে আমিও ডিপ্লোমাতে পড়েছিলাম, এত ডিটেলসে পড়িনি আর কি, এই জন্য আরো অসুবিধা হচ্ছে করতে। না, ডিটেলসে পড়লে তোমাদের মানে এখন ডিটেলসে জানলে পরে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এখন একটু ভালো করে শিখছি এর জন্য, যাতে ভবিষ্যতে সুবিধা হয়। নইলে পরে গিয়ে মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমাকে তো ধরে নেবে তুমি জানো, ঠিক আছে, তুমি ওটাকে রিক্যাপ করছো, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে তোমাকে ধরো বললো যে এই উইকে বললো পরের উইকে পুরো ডেটাবেসের উপর একটা এক্সাম নেবে, ঠিক আছে। তোমার তো এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো ডেটাবেসটা তো স্ক্র্যাচ থেকে বোঝা সম্ভব না, ঠিক আছে। তুমি
যদি আগের থেকে ডেটাবেসটা না জানো তাহলে তুমি কোনোদিনই 7 দিনের মধ্যে কভার করতে পারবে না। হ্যাঁ তো সেই জন্য ঠিকঠাক করে জানতে হবে, নইলে কিন্তু এখানেই আউট হবে। হ্যাঁ কারণ কোনো ইন্ডাস্ট্রি যখন ইন্টারভিউ নেয় তখন কিন্তু সেই ইন্টারভিউ কতক্ষণ, 8 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে? 8 ঘন্টাতে কাউকে জাজ করা যায় না। তারপরে কি করে তারা কন্টিনিউয়াস জাজমেন্ট করে, কন্টিনিউয়াসলি ইভালুয়েট করে। এবার কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশনে যারা টিকে থাকে তাদেরই চাকরি থাকে, যারা টিকে থাকে না তাদের চাকরি থাকে না। অনেকেই দেখবে ইনফোসিসে 3 মাস কাজ করেছে, আইবিএম এ 4 মাস কাজ করেছে, এরকম সব বায়োডাটাতে লেখা আছে। তার মানে ওটাই আছে, ঠিক আছে? 3-4 মাস বাদে স্যাক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অন্য কোশ্চেন থাকলে করো। If you have any question, you can ask anybody. Anybody can ask question from any previous class, any topic on Dbms, any topic. It's, from the very first day, whatever I have discussed, you can ask question from that. Agon Naskar. Yes, sir. Are you able to understand what I am talking? Yes, sir. I am kind of slow in understanding. It takes some time for me to understand. I normally after a class I have to revise, and right now I'm kind of behind on classes. So up to which chapter you have studied? I'm right now in 3rd, sir. So up to 3rd chapter you don't have any question? No, sir, not till now, sir. Okay. So you can ask question from any topic from the beginning. Okay, so any topic on Dbms from the beginning. Okay, so okay, if you face any difficulty, so you can ask question. Okay, sir. Okay, sir. I definitely. And I am picking up your name because you are not interacting. So for that reason, I am asking you. So actually, I'm not interacting because it takes some time for me to understand. So I'm kind of just going through the slide as you are teaching. So the questions don't pop up so quickly for me, sir. So that's good. That is correct also, but it is quite normal after some days when you will just study this, and then there will be a lot of questions. But
it is quite abnormal that after studying 2 chapters, you don't have any questions. Okay, that's quite abnormal. Sir, it's not about having not questions, sir. I have to go through the chapters more than once, and in the process I have to go through many materials, and till now not such occasion has arisen where I have to just like I am clueless. That kind of occasion has not turned up till now, sir. Okay, so that's good. So if you have any question, don't hesitate to ask any question. Absolutely, sir. I'll ask you, sir. Yes, sir. Okay, fine. Anamika Roy, what's about you? Yes, sir. No questions today. I will discuss after study this. I will reach you. Okay. So I think you don't have any question at this moment. I am closing this class.